Good morning, everyone. Bonjour à tous. Louise, Bao Ngọc, Chantana, Ngọc Ho, and you see Mabel right here with her mask. Oops, sorry. Beautiful mask with the autumn leaves. And Shiny. So it's, but it was winter. Is it winter yet? coming up. Coming up. Still autumn, so she can still wear that. Next one is going to be with snowflakes. Tuyết Phai, Thanh Lam, Vinh Cang, who else in here? Aija, Chantana, Bao Ngọc. All right. Happy what? Happy Wednesday. Veterans. It's not what? Yes. Yeah. Happy Veterans Day in US. In France, we call it the armistice. L'armistice. It's a good day. I mean, it's a good day. It's a day of freedom, day of peace from World War One. So I hope that you can take this time and always think about how you bring peace to the world with your family, friends, and that's how we can spread peace. All right, it's kind of cold here. I like to just go ahead and do the exercise. How does that sound like? All right, switch, and we move to the other side. Make sure you drink a lot of water, everyone. I just tell you that, but I'm telling you myself. I realize I'm not drinking enough water for the past few days, and especially when you wear a mask all day long, it's so hard to think about drinking water. Rotate your wrist, xoay cái cổ tay. So now my lips getting so dry. Xoay ngược lại, reverse, inversé. Các bạn nhớ thở, uống nước nhiều nha các bác. Ở nhà uống nước nhiều. Hay quên uống nước, thành ra bây giờ cái môi nó khô thì khô, tai cũng khô, cái cũng khô hết. Rồi, mình buông tay xuống, relâchez les bras, les mains. Orteils, khởi động ngón chân, toes, and stretch, ankle. Giãn cái cổ chân, étirez votre cheville. This is the Bát Nhãng's favorite. Just joking. And then rotate your ankle, xoay cái cổ chân, tournez votre cheville. Today we will have a little bit more noise from the renovation. The whole leg, xoay nguyên cái chân. Ngược lại, reverse, inversé. Rồi, giãn cái chân ra, stretch. Étirez votre jambe. Đổi chân, change leg, changer de jambe. Orteil. Khởi động ngón chân. Rồi bây giờ giãn, stretch, étirez. Rồi xoay, tournez. Rotate. Now the whole leg, xoay nguyên cái chân, toute la jambe inférieure. Remember, relax your knees and reverse, xoay ngược lại, inversé. Stretch your legs, giãn cái chân ra. All right, put the feet down. Let's stretch our knees. Rồi bây giờ mình xoay, tournez, rotate your knees. Thả lỏng đầu gối, relax your knees.
At home, you can do more. I mean, at home. In other times, you can do more if you need to, especially if in the cold weather, joints become more stiff. Reverse, xoay ngược lại, inversé. And try to feel how, as we move, our knees become a little bit more warm. So, in other words, be aware of how our body, the changes in our body as we move, as we do the exercise, the change from being stiff to be more flexible, the change from all the tension completely relaxed, the change of being cold and a little bit more warm. Okay, slowly come back, từ từ mình trở lại, rồi bây giờ xoay eo, hips, les hanches. Chez soi, on peut toujours faire plus avec nos propres besoins et essayer de prendre conscience du changement dans votre corps quand vous effectuez les mouvements. Changement à partir par exemple, le corps qui est tendu et devient de plus en plus souple, assoupli. Ou bien on sent les tensions qui deviennent de plus en plus détendues. Ou encore un changement un changement de température, on sent un peu plus de chaleur. Essayez de prendre conscience du mouvement, des changements qui se passent dans notre corps. Merci Louise, je ne sais pas si tu es encore là. Si vous êtes encore là, j'ai pas d'accent, j'ai peut-être un petit peu d'accent. Xoay ngược lại, reverse, inversé. Các bạn nhớ là khi mình tập như vậy á, ở nhà mình có thể làm nhiều hơn, nhất là cái nào lạnh như vậy ấy, cái khớp của mình nó hơi cứng. Thành ra mình làm nhiều để cho nó dẻo lại. Và mình để ý, mình cảm thấy cái sự thay đổi trong cái thân của mình. Từ cái sự cứng càng ngày càng dẻo lại. Từ cái sự căng càng ngày càng thư giãn. Từ cái sự lạnh hoặc là không có biết cái mức độ, cái temperature thì càng càng thấy nó ấm. Cái người mình ấm lại. That's for the physical part, but also notice the changes mentally or emotionally. We feel a little bit more open. Joyful. Reverse, xoay ngược lại, inversé. Naturally, you see, I do more because I can still feel the stiffness in my body. And now I can feel how my hips are becoming more smooth, the motion, the circular motion, more smooth, harmonious. As if now it's so smooth that it's a never-ending circulation. All right, slowly,
Make smaller circles coming back to the center từ từ mình trở lại giữa. Good. And bring your arms up. Đem tay lên, mở ra. Cổ chỗ mở ra. Stretch to the sides. Relax as you stretch. In to the center and out. Relax. Vô. Thở ra. Vô. Nhớ thư giãn lúc mình nghiêng quá. Giãn cái người của mình. Inspire au centre, expire sur le côté et bien détendre votre corps à chaque fois sur les côtés. Et ressentez l'étirement du corps. Inspire et expire. Càng ngày càng giãn thêm cái người của mình, càng ngày càng thoải mái với cái động tác. More and more relaxed and more stretched. And we feel more open. Càng càng thấy cảm thấy cái sự khai mở, de plus en plus détendu, de plus en plus étiré. Et on se sent de plus en plus ouvert. Okay, now rib cage rotate. De hoàn cảnh mort xoáy à partir du diaphragme. Tournez tout autour. Good, and reverse, xoay ngược lại, inversé. Feel how the whole diaphragm area being stretched, opening up. Make ourselves feel more joyful. Cảm nhận cặp môi của mình càng giãn thêm, xoay rộng, làm cho mình thấy cởi mở hơn. Ressentez l'étirement du diaphragme et de plus en plus ouvert. On se sent plus joyeux. All right, and then come back to the center, up. Now draw circles, lau trần nhà. Reverse, ngược lại, inversé. Let's do one more, thêm lần nữa. Good, drop your hands down and shoulders, xoay vai, épaules. Let go of all the tension on the shoulders. Go all around. Make sure you make a full circular motion with your shoulders. Release all those tension around. Breathe deeply.
xoay rộng cái vòng của cái vai của mình cho nó rộng mở ra để cho mình buông hết cái sự căng thẳng trên vai, xung quanh xương bả vai. Nhớ thở thiệt là sâu. Bien respirer profondément et essayez de votre mieux de faire un mouvement circulaire sur les épaules, bien ouvert, pour étirer et relâcher toutes les tensions des épaules. More and more relaxed. Feel a little bit more lighter. A sense of a little bit more free. Again, joy. Reverse, xoay ngược lại, inversé. Tất cả căng thẳng càng ngày càng thư giãn, buông hết, làm cho cái người mình thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, nhẹ hơn chút. Vui vui, vẻ vẻ. Les tensions de plus en plus détendues. On se sent un petit peu plus léger, comme si toutes les tensions, toutes les pressions qu'on a dans nos épaules, dans notre quotidien, se relâchent. Une sensation de relieved. You feel relieved. D'apaisement, apaisement. How you feel? You feel good? I feel so good that I just don't want to stop. Keep doing it. Tired? Shoulders tired? Oops, I have 3 guests again. They just pop up. I just realized they're here. Hey, Nancy, Priscilla, and then Lou. How are you doing? Good? All right, good. All right, now let's do our neck. Drop your head down, gập đầu xuống. Release the tension of the neck and roll. Từ từ xoay. Into the back, out to the front. Vô đằng sau, thở ra đằng trước. Dùng sức nặng đầu để mình giãn cái ổ. Từ từ nhẹ nhẹ thôi. Tout en douceur, on utilise la lourdeur, le poids de la tête. Et on roule tout autour pour relâcher les tensions. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. More and more relaxed, more and more stretched. And feel how, because the neck is related to our eyes and our brain, opening up our vision, our clarity of view, with a clarity of thoughts. Feel a sense of being more optimist as we rotate our neck. Reverse, xoay ngược lại, inversé. Động tác này nó ảnh hưởng cái nhìn của mình và cái não, thành ra mình càng làm mình càng thấy cái người mình nó thấy cái nhìn của mình càng thấy rõ hơn, không bị mây mù nhiều. Rồi suy nghĩ của mình cũng tự nhiên nó rõ hơn chút. Le cou qui est lié avec
notre vision et le cerveau. Et donc plus ça va, plus on se sent, on sent qu'on retrouve une clarté dans notre point de vue, dans notre vision, de façon de voir les choses, et aussi la clarté au niveau de toutes les pensées, toutes les inquiétudes, tout ce qui se passe de manière mentale. Alright, slowly come back to the center, the third eye, revenez vers le centre. And let's relax our fingers, breathe strong and deep to heat up our body. Relax your hands, thả lỏng bàn tay, ngón tay. Bien relâchez vos mains, vos doigts, respirez profondément. Any questions? What is it? Let's do one more. And cross your arms. The right hands outside. The left arm outside. The right arm outside. Left arm outside. Right. Left. Right. Left. 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 Right. Left. Right. Left. None. All right. Over the shoulders and vying. Good job. Feel the heat, right? Good. And let's do some walk here. So make sure you tap onto your toes, and here the ball of the feet, le coussinet. Est-ce que ça se dit coussinet? Les orteils et je ne me souviens plus comment on dit. Le coussinet? Est-ce que c'est le coussinet? Non, pas du tout. Mình đạp dùng cái ngón chân mình đạp xuống. Activate all the meridians down to the toes and bring all the blood circulate to the toes. And according to Mabel, what is good too? Oh, okay. The last one, good for the brain. But this is good for the brain for sure too. All right, breathe. Relax your shoulders, arms, let them swing. Breathe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yum yi, yum yi, yum yi. Is that right? It's not Cantonese? Oh, yet yi, yet yi, yet yi. Oops, I have 1, 2, 3 Cantonese here. That's yet ye, yet ye.
1 2 1 2，一二一二三四，一二三四。Open up。một hai ba bốn，一二三四，一三四。All right, that's a lot of fun. Relax your arms. Breathe. Open wider. What is it? A province? Ooh, it's too hard, too hard. Sit, no, see. Shoulders. All right, probably we have to give him a mic. Ooh la la, I'm kind of tired now. Bring it up, high up. Elbows up. All right, drop down. Whew. How are you, everyone? Các bác có khỏe không? Good? All right, we're gonna run for 1 mile. Are you ready for this? Ready for a run? 3, 2, 1, and run. Relax your arms. A little bit faster. How many minutes now? Oops, Mabel did not count. We have to restart, everyone. Alright, let's do 15 more seconds. Faster. Five seconds. And slow down. Good. Slow down. Are you heat up yet? Nóng chưa các bác? All right, open. 1, 2, 3, 4. Nhất, nhì, sam, say. Nhất, nhì, sam, say. Am I right? Yeah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I was confused. 1, 2, 3, and I don't know, forgot. 1, 2, 3, 4. What else? Nhất, nhì, sam, say. 1, 2, 3, 4. Wider, everyone. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Wider. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And back to the center. Up. Back. Up. Back. Up. And back. To your left. To the back. To your right. And up. Left. Right. And left. And back. Front. Right. Back. Left. And center. Whew. How are you, everyone? And up, out, in, out. This is the one that is good for the brain. From Mabel. In, out. And exactly at the very bottom of the brain, according to Low. In, out, in, out. Let's do one more. Of course, don't take it seriously, all right? Inhale and exhale. Wonderful. All right, just stay right there and we move right into our form. Now that the body is heat up, relaxed. Not for the brain, good for the bones. All right, inhale. Let the energy settle down, the body, all the tensions, and arms up again. Inhale. Exhale, thở ra, buông hết. Làm cho cái người mình nó lăn xuống. Laissez toutes vos énergies se poser. Votre corps. In, bring arms up. Out. Open the feet, shoulder width, mở cái chân ra bằng vai. Inhale, hít vô. Thở ra, remember, keep your hands relaxed. Feel the heaviness of your palms, fingertips. Cảm nhận cái sức nặng ở trên bàn tay, ngón tay. Hít vô, đem lên. Thở ra, buông xuống. In. Out. Ressentez la lourdeur dans vos mains, les bouts des doigts. Inspire. Expire. In. Out. Now drop your head down at the same time, looking down. Second movement, thinking that now, first one was the setup, just to be aware of what's below. And now we start to look down, to look deeper inside. Yo. Thở ra. In.
Out. Relax your palms as much as you can. And if you relax well enough, you should feel warmness on your palms. Ráng thư giãn bàn tay, thiệt là thư giãn. Nếu thư giãn đủ thì mình có thể cảm nhận cái sự ấm áp của cái bàn tay của mình. In. Bien détendre vos mains. Si les mains sont vraiment détendues, vous devrez ressentir une certaine chaleur sur les paumes des mains. In. Move on to the next. Out. Bring up all the way up. In. Out. Vô. Thở ra. And keep feeling the heaviness as you bring your arms up. Tiếp tục cảm nhận sức nặng ở trên bàn tay của mình, miễn là mình đem lên cao. Nhớ cong cái lưỡi lên thẳng bằng mũi. Remember to breathe with your nose only, through the nose, curl your tongue up. La langue roulée sur le palais, on respire uniquement avec le nez. Inspire. Expire, bien relâcher les bras, les mains toujours aussi détendues lorsqu'on lève les bras, les mains. Do you feel the heaviness of your palms? So now try to feel the heaviness of your arms also. The skin of the arms heavy. You feel the gravity pulling down the skin, the flesh. Có cảm nhận sức nặng bằng tay không? Nếu có thì rất là tốt. Bây giờ làm sao mà mình cũng cảm nhận cái sức nặng ở trên cánh tay, da cánh tay của mình. Vous ressentez la lourdeur dans les mains, les bouts des doigts. Maintenant, essayez de ressentir la lourdeur sur la surface des bras, c'est-à-dire la peau, la chair. Inspire. Expire. So totally relax from the fingertips all the way to the arms, along the arms. Hoàn toàn thư giãn từ ngón tay, cả cái cánh tay của mình luôn. Complètement détendu et relâché, des bouts des doigts au long des bras. In, we move on to the next. Out, bend your knees. Keep the back straight and drop your head down. Relax the knees. In. Arms all the way to the fingers. Completely relax. Out. Vô. Thở ra. Thả lỏng đầu gối lúc mình xuống như vậy, giữ cái lưng thẳng, gập đầu xuống. In. Out. In. Out. Gardez le dos droit. Relâchez la tête, les bras, les genoux détendus.
The key here is not to bend your knees all the way down. You don't have to. But simply to relax the knees to get ready so we can go lower. So don't push yourself too hard in bending really low. You don't need to. Out. Cái chân ở đây không phải là mình đi xuống thấp thì thấp xuống. Mình cố quá làm cho cái đầu gối mình nó đau mỏi. Mình làm như vậy để cho mình thư giãn cái đầu gối. Lúc mình xuống như vậy cảm nhận cái sự căng thẳng cái đầu gối. Thư giãn chút thôi không sao. Thư giãn không phải một thư giãn một chút mà chúi vào cái sự thư giãn. Mà cong không cần cong nhiều. Miễn là bàn tay của mình có thể đụng chạm cái đầu gối là đủ sai rồi. As long as your hands can touch the knees, then that's good. That means that we're going low enough. You don't need to go lower unless you can without feeling too sore. In. Out. Ici, on n'a pas besoin de plier les genoux trop plier les genoux, de s'efforcer. On plie juste assez. Et assez, c'est-à-dire lorsque les mains touchent les genoux, c'est suffisant. L'idée ici, c'est simplement de ressentir les tensions des genoux et de détendre. Travailler la détente des genoux pour se préparer à aller tout en bas. Hidyo. Thở ra. In. Out. All right, in. Keep the feeling of heaviness, arms, fingers, out. And now, let's go all the way down. Đi xuống luôn, ngồi luôn. Et on va tout en bas, on s'assoit. Out. Hands touching the ground, remember, touching the roots of our darkness. And looking straight and standing up. That way, the back is straight and not slumped. Bend it forward. Out. In. Looking straight and go down. Out. Then relax. Hít vô. Thở ra. Vô mình nhìn thẳng rồi mình xuống để cho cái lưng mình nó không có cong. Thở ra. Rồi cuối cùng mình buông hết luôn. Chậm mặt đất rồi hít vô, nhìn thẳng rồi mình đứng lên. Nhìn thẳng thì nó giúp mình giữ cái lưng không bị cong. Vô. Ra, expire, gardez le dos droit, on regarde vers l'avant, de cette manière le dos n'est pas courbé, et là on relâche complètement, les doigts touchent le sol, regardez droit devant, inspire, on se redresse, et voyez le dos n'est pas courbé. Inspire, expire. In. Heaviness of your arms, hands and fingers out. In. Out. And you see how the arms are set on the knees, and then the fingers touching the ground. In, up. Remember what the knees are about? It's about how we be aware of the balance or the imbalance of our mundane and our spirituality. So here, now we understand we have a full picture of the imbalance of the two sides of our life, the spiritual and the mundane, and we can see why the root causes of our darkness, of our fear, anger, hatred, and how it affects our mundane, our social life, or how it affects our spirituality.
Nhìn xuống như vậy, hít vô. Nhớ tiếp tục cái cánh tay rất là thư giãn, nặng xuống, bàn tay, ngón tay cũng như vậy. Mà cánh tay nó trên cái đầu gối á, cái đầu gối nó dựa, nó support. Thành ra nó làm như vậy để cho mình thấy rõ ràng hai cái phần, tức là cái phần cuộc sống xã hội của mình và cái cuộc sống tâm linh của mình. Nó imbalance, nó mất cân bằng cái phần nào, nhưng mà bây giờ mình thấy cái phần sâu, thiệt sâu, cái gốc á, cái root tức là cái căn. Thành ra mình thấy cái căn nó ảnh hưởng cái cuộc sống của mình như thế nào, và cái thế tâm linh của mình như thế nào. Les bras complètement détendus, lourds, les mains, les doigts, et voyez comment les doigts touchent le sol, comme si on comprend enfin les racines de notre obscurité, mais les bras sont posés sur les genoux, et les genoux, en fait, c'est la prise de conscience de notre vie sociale et de notre vie spirituelle. D'où vient cet déséquilibre? Eh bien, peut-être quelque part, certainement, une des racines obscures qu'on a en nous. Alright, so now let's open the palms. Mở bàn tay, ouvrez les paumes des mains. In. Out, and completely embrace. The hands can slightly touch the ground. In. Out. At the end, the back of the palms have to be touching. In, hít vô. Thở ra. Embrace all. And the tip of the finger will touch each other. The big one, the middle finger, and then coming up. Out. And both, when you two hands touching and a finger touching, is the non-duality consciousness, the true nature, the true mind manifests as we completely let go. See, this is letting go, and at the same time embracing, and boom, non-duality, right, manifest. Inhale and exhale. Same for when we embrace the whole universe. See, this is embracing here. You embrace this, but when you do this here, you're embracing that, which is outside the universe. So inhale and exhale. In, out. Hít vô. Thở ra, hai cái ngón tay nó có thể đụng chạm với nhau và có thể rờ một chút mặt đất với mặt đất. Hít vô. Thở ra. Ở trên thì như vậy, bàn tay phía sau lưng của bàn tay của mình cũng đụng chạm. Đụng chạm là cái sự hợp nhất, cái sự phát triển cái tâm thức bất nhị của mình. Rồi hít vô. Bất nhị tức là cái chân tâm. Thở ra. Hít vô. Đi xuống là mình hoàn toàn bao dung cái bóng tối của mình. Mà trong cái sự bao dung bóng tối là mình hoàn toàn buông hết luôn. Thành ra cái đầu nó hoàn toàn thư giãn. Rồi hít vô. Thở ra. Ở trên đó là mình bao dung cái phần ngoài. Cái phần ngoài là cái gì? Là cái vũ trụ. Cả cái vũ trụ luôn. Hít vô. Mà cái cách là mình bao dung cái phần vũ trụ. Cái vũ trụ là mình phải có cái sự khai mở. Thành ra mình mới nhìn lên. Khai mở là nhìn lên. Hít vô. Thở ra. Inspire. Expire, on descend pour embrasser complètement notre obscurité, et dans cet embrassement, on relâche complètement, d'où la tête, le cou, complètement détendu. Les doigts touchent, effleurent le sol, la terre, les doigts se touchent, et le dos des mains se touche aussi lorsqu'on est en haut.
et se toucher, cette unité, et donc on manifeste notre vraie nature, nature non duelle, c'est-à-dire qui ne juge pas, qui n'est pas bloquée et obstrue par les deux opposés, les deux polarités. En haut, on regarde le ciel pour avoir cette ouverture qu'on embrasse tout l'univers. En bas, on est dans ce sens de complètement relâcher pour faire face. Faire face, c'est pas vraiment le bon mot, mais pour embrasser toute notre obscurité. Inspire. Expire. Out. In. Out. Looking up as if we look at the sky, and so we have to have that cultivate openness in order to embrace the whole universe. Out, to embrace the darkness, we need to completely let go. In, a lot of time we look down to our mistakes. We want to change, yes, and we want to control. Controlling give rise more than the ability to completely accept and forgive and to move on. And so controlling prevent us to move forward. Controlling is one of the biggest obstacle, our own obstacles. Therefore, every time you go down, let go of your neck, let go of your head to completely embrace. Hít vô. Thở ra. In. Let's move on to the frog. Out. 2 breaths. In. Out. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Arms, hands, fingers, more and more relaxed. Cánh tay, bàn tay, ngón tay càng ngày càng thư giãn. Les bras, les mains, les doigts de plus en plus détendus. Let's get ready for one breath, up and down. Mình mà làm một hơi lên và xuống. On insouffle, on saute et lorsqu'on redescend, inspire. Out. One breath up, jump. In. Out. In. Out. In. Out. In. In.
So when you go down, try to keep your back straight to the point where you cannot go lower. Then we fold the back. And then we totally let go of the head and neck. In. Ráng giữ lưng thẳng lúc mình xuống, đến khi mình không xuống thấp nữa, rồi mình mới gập cái người xuống, rồi cuối cùng mình buông hết cổ đầu. Hít vô. Thở ra. Gardez le dos droit lorsqu'on descend jusqu'à ce qu'on ne peut plus, et puis après on plie le corps, et au final on relâche complètement le cou et la tête. Now let's do the reverse frog. Hang it. In. Out. In. Out. In. 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 Let's do one more, thêm lần nữa. Out, drop your hands down, buông tay xuống, relâchez les bras, les mains. Open your legs about 1.5 shoulder width. Mở chân ra thêm một chút, 1,5 in. On écarte les jambes, une fois la largeur et demie de nos épaules. Expire. Inspire. Expire. Đem trí vào tâm. Bring wisdom, bring the light, bring the clarity into our heart. Transform into compassion. Bring wisdom to our heart. Ramener la sagesse, la clarté, la lumière dans notre cœur. C'est-à-dire transformer la lumière en compassion. Inspire, yo. In. Out. In. In. In, bring your 2 feet together, them hitting yo. And fall down, out. In. Out. So this is a setup for the buffalo flow. And the setup here is to be aware of our feet, means our position. And always remind ourselves to align with the heavenly principle, heaven and earth. In. See, this is heaven and down is earth. Earth is about how we express compassion. And earth is how we keep our mind open. Therefore, we be more clear of where we want to stand and where we want to walk towards to. Cái thế này là cái thế chuẩn bị của cái liên hoàn của con trâu, trâu liên hoàn. Hít vô.
Thành ra mình sử dụng cái thế mình gọi là thiên địa hợp nhất. Ở trên là thiên, dưới là địa. Địa tức là phát triển cái lòng đại bi tình thương của mình. Và ở trên thiên tức là luôn luôn nhắc mình là mình phải giữ cái sự khai mở, cởi mở, tâm thức tự cởi mở. Thở ra, hai cái này cũng là một cái compass để giúp mình biết rõ là mình muốn đứng ở đâu, mình muốn đi ở đâu, cái phương hướng cuộc sống của mình là như thế nào. Thở ra xuống. Mouvement de préparation pour le buffle, le flow du buffle. Donc on utilise ce mouvement qu'on appelle l'unité du ciel et la terre. Le ciel, c'est-à-dire toujours être ouvert, rester ouvert. Et la terre, c'est d'exprimer l'amour et la compassion. Inspire, idiot. Et on dit mouvement de préparation parce qu'en fait, lorsqu'on descend, on voit nos pieds où on se positionne, où on se tient, on se tient, tout à fait. Et it doesn't matter. How you say that in French, Mabel? It doesn't matter. Yeah. Yeah, doesn't matter. Doesn't matter. I don't forget how to say that in French. Cantonese, how you say that? Nganyo. I'm not even sure if I say it right. But it doesn't matter where we stand, but always align ourselves with heaven and earth. Il n'y a pas d'importance dans le sens où qu'on soit, où est-ce qu'on est, toujours s'aligner avec le ciel et la terre. All right, inhale up. Let's do 2 breaths and then step your right foot back. Bước cái chân phải ra sau. Jambe droite reculée. Expire. In. Out. In. Out. So now we are opening up our legs to say that we're walking forward or we stepping back, stepping forward or stepping back. But again, always align with heaven and earth. Out. The clarity of moving forward and also the clarity of retreating. Bây giờ bước lên hay bước lui như vậy tức là mình đi để cho mình có cái sự tiến bộ trong cái cuộc sống của mình, trong cái sự tu hành của mình, tâm linh của mình cũng như vậy. Cái sự trưởng thành của mình, làm sao mình trưởng dưỡng, thở ra, hít vô. Thật là mở chân này vậy là đi nhắc lại, mình bước lên hoặc là mình bước lui, mà luôn luôn là mình liên kết với thiên và địa, trời và đất. Thở ra. Et là, avec une jambe à l'avant ou une jambe à l'arrière, c'est comme si on marchait, on avance, ou bien parfois on recule, ou bien reculer, c'est-à-dire prendre du recul et pas reculer, prendre du recul pour mieux avancer. Mais toujours, que ce soit dans l'avancement, dans notre progrès, ou bien dans notre prendre du recul, prise de recul, dans notre prise de recul, eh bien, on a toujours cette clarté, cet alignement avec le ciel et la terre. In. Out. What does it mean by heaven and earth? How much we keep ourselves open? How much we give joy? Openness means joy, optimist. And how we express compassion and how we give warmness and caring and comfort.
how the two flows unobstructedly, the openness and the compassion. How do we do that in our life, in our path? In, out, in, out. Bend the knees in and step up, bước lên, out. Hít vô. Thành ra mình nhắc mình làm sao mình luôn luôn liên kết với trời và đất. Trời tức là luôn luôn làm sao mà trong cái con đường của mình là mình luôn luôn có cái sự cởi mở, mà trong cái sự cởi mở tức là luôn luôn có cái sự an vui, an lạc. Thở ra, hít vô, lạc quan, có phải không? Lạc quan. Thở ra, hít vô. Mà đất tức là làm sao là mình có tiếp tục phát triển cái lòng tình thương của mình không, hoặc là cái lòng đại bi của mình không, cái lòng từ, cái sự ấm áp của mình, cái sự quan hoài của mình. Inspire, expire avec les jambes, on avance ou on prend de recul, mais l'alignement du ciel et de la terre, c'est-à-dire est-ce qu'on garde notre état d'esprit ouvert, c'est-à-dire toujours avec cette joie et ce bonheur, ce sens de joie et d'ouverture. Est-ce qu'on arrive à l'étendre tout autour de nous? Et la terre, c'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à continuer à faire couler notre compassion, notre amour autour de soi, sans obstruction, que ce soit l'ouverture ou la compassion? Therefore, once you have the openness, unobstructed openness and unobstructed compassion, then you are in the flow. Bend the knees and stepping back, bước lùi, reculer, out. Bring the hands forward, in, out. Vô, ra. Inspire, expire. And so, of course, along our path, we face a lot of different things and people, good and bad, obstacles, and those obstacles or challenges sometimes give rise to what's below. They activate our irrationality. So you see how the hands below here is coming up. So just be aware. Just be aware of our darkness. Exhale.
Khi nào mình đi, cho khi nào mình sống trong cuộc đời cuộc sống á, thì mình thấy nhiều chuyện tốt và xấu. Nhưng mà có khi á, nó trigger mình, nó khởi động cái bóng tối của mình, thành ra cái tay nó lên từ phía dưới lên như vậy, cũng như là cái trigger á. Cái phi lý trí, có phải phi lý trí không? Không đúng, không biết có đúng chữ không. Giờ nó lên như vậy thì mình cứ nhẹ nhẹ mình chấp nhận thôi. Rồi step up, bước lên, avancer, expire. Et dans la vie, bien sûr, quand on rencontre toutes choses, des personnes, des challenges, des défis, des obstacles, et parfois ça nous ça active notre obscurité. Donc du coup, vous voyez les mains qui sont en dessous de la taille, l'obscurité qui remonte. Tout ce qu'on fait ici, c'est simplement de reconnaître sans essayer de agir. Laissez-vous dans cette observation. But the hands coming back to our heart to remind ourselves that don't let our self to act out from those triggers, but to keep our heart open. Let the openness, let the compassion, the love and compassion to dissolve those irrational forces. Tay đêm vào trên trái tim, trước là cái tâm luân, tức là nhắc mình là mình dùng cái lòng đại bi để mình giải trừ cái bóng tối của mình. Rồi, bước lui, step back, reculer, and now we push. All those pain, afflictions, let them be transformed into the vast sky. You see how the sky is so broad, vast, boundless? All the clouds just disappear into the sky. Means that when our mind is so open, then everything becomes so small. Đẩy ra, đẩy trừ phiền não. Mà tất cả cái phiền não của mình, cái sự khó khăn hoặc là cái làm cho mình giận dữ, mình đem lên, tức là cái sự khai mở, cái mặt trời ấy, tức là cái sự khai mở. Cái tâm mình nó cởi mở rồi, tất cả mọi chuyện thấy nhỏ, chuyện nhỏ. Pousse tous nos afflictions. Mais voyez que les bras se lèvent pour se connecter avec le ciel, et c'est-à-dire pour se rappeler de rester ouvert. Et quand on est ouvert comme le ciel, de manière infinie, la grandeur du ciel, la vasteté du ciel, tous les nuages, tôt ou tard, disparaissent. Pareil, toutes nos afflictions disparaissent. C'est-à-dire, plus notre esprit est ouvert, plus toutes ces afflictions, tous ces conflits qu'on a se dissipent naturellement. Now, step up, bước lên, and the full form of the buffalo. Now that openness, you don't need to raise your arms up anymore. You don't need to be connected with heaven, because heaven now is within you. You are heaven. You have it in you. And so now, you see, the openness right here, vast. The horizon is boundless out. Bây giờ cái sự khai mở bây giờ mình có sẵn rồi. Mình không cần đem tay lên nữa, mình không cần nhìn lên, mình không cần ráng đi.
Ráng dùng cái cầu thang để chạy lên. Không, bây giờ nó có sẵn ở trong cái người của mình rồi. Cái sự khai mở nó vô tận vô biên. Cette ouverture maintenant, plus besoin de se connecter avec le haut, le ciel, parce que vous êtes toujours connecté. Vous l'avez en vous, cette ouverture. Vous voyez, quand on vous s'ouvre, voilà, cette ouverture, elle est chez vous, elle est ici. Step back, bước lui, reculer. Sur do the same. How are you doing, everyone? Good? Let's do one more. Stepping up and reverse buffalo. In. Out. Hít vô. Thở ra. Inspire. Do one more, thêm lần nữa. Stepping up, bước lên. See how even if we not connect with heaven and earth anymore with the arms, but actually we do. You see how the horizon is the openness, how we expand our horizon, our openness, and how the hands coming back, which is the compassion. Heaven and earth right here at our level. Cái sự khai mở, lúc mình đem cái tay ra, mở cái tay ra, cái sự khai mở. Trời, và đem tay vô trên giữa lòng ngực, tức là cái tâm luân, tức là cái mặt đất. Trời và đất. Khai mở vào cái lòng từ bi có sẵn ở đây. L'ouverture, quand on ouvre les bras, notre horizon, et ramener les mains au centre du cœur, c'est-à-dire notre compassion. Les deux sont ici. Le ciel et la terre. Let's do one more. And now stepping in. Inhale. Exhale. And let's move on to the crane flow. Thế hạ, liên hoàn. Out, very easy. This most of you already learned this theory here. In. Out. Hít vô. Thở ra. Inspire. Expire.
what's interesting about this, the crane flow, is that now we start to stooping down, going down. Yes, we do with the frog, but this is a little bit different in a way that it's a work with the knees, as the other one is about the whole body, our whole self. Here is the knees, see? Always reminding ourselves about the two imbalances or the balance between mundane and spiritual life. And because of the imbalance, that how it triggers and nurtures the darkness, our fear, our hatred, our anger, all these negative forces. Ow. And by stooping down like this, it's almost like we intentionally going down, walking down, or taking the stairs and going into our own basement, going down, explore the dark side of the force. But anyway, so it's very mature to intentionally going down, explore what's below of us. And in a way, you see how the hands going up, totally relaxed, surrendering. So we know that when we go down, we don't want to control, but we want to keep ourselves so cool, so open. You see, heaven open. And so we can forgive ourselves. The hands going down is the forgiveness. In, out. It is through forgiveness that we can rise ourselves out and move on. Out. Động tác này nó hay như thế nào là bây giờ mình bắt đầu là mình từ có cái ý là đi súng. Cái súng này á, như là con cóc nó khác nhau. Con cóc là mình súng á, là nguyên cái người của mình. Nhưng mà nó không có nhấn mạnh vào cái đầu gối. Đây là đầu gối, tức là cái sự mất cân bằng của cái vũ trụ vật chất và cái vũ trụ tâm linh của mình, thế giới tâm linh của mình. Hai cái khi nào nó không có cân bằng á, thì nó có thể nuôi dưỡng cái bóng tối của mình. Cái sợ, rồi cái giận, cái tất cả mấy cái đen của mình. Thành ra mình đi làm như vậy để mình nhúng xuống như vậy, cũng như là mình từ có cái ý mình đi xuống, từ có ý xuống để mình biết thêm cái phần tối của mình, là một cái phần rất là một cái trạng thái rất là trưởng thành. Mà khi nào mình xuống như vậy, tay đem lên, cũng như là mình hoàn toàn không có ráng phải này phải cái kia, mà mình luôn luôn nhắc lại mình phải connect với chân lý ở trên. Và khi nào mở tay buông xuống như vậy cũng là cái sự tha thứ. Vì cái tha thứ thì mình mới lên lại, rise out. Ok, in, out. Mouvement très intéressant dans le sens où les genoux on plie. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Vous voyez les genoux, encore une fois, c'est-à-dire cet équilibre entre notre vie sociale et notre vie spirituelle. Et lorsque c'est déséquilibré, eh bien, ça nourrit notre obscurité, notre noirceur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand on plie les genoux, c'est comme si on a vraiment cette intention propre. C'est notre propre intention d'aller plus bas, de découvrir notre obscurité, notre noirceur. C'est pas quelque chose qu'on découvre parce que ça vient, mais c'est nous-mêmes. Et donc du coup, il y a un sens de maturité qui fait que, en fait, vous voyez, les bras se lèvent pour se connecter avec le ciel. Mais en même temps, c'est un langage du corps pour se dire qu'on s'abandonne. On n'essaie pas de se contrôler et d'essayer de faire quoi que ce soit, mais d'être connecté avec le ciel. Et en fait, dans cette connexion, on se pardonne. Et c'est seulement dans le pardon qu'on arrive à se relever et à continuer à avancer, à passer à autre chose. In, and now we twist our body all the way to your left here, and down, out. So we want to completely discover ourselves in all angles, including the past, including the blind spots, what we don't see, what we ignore. Mình xoay nguyên cái vòng như vậy
380 độ luôn, cũng như là mình nhìn hết cả cái bóng tối của mình, cả cái phần xấu của mình, từ cái quá khứ, từ mấy cái um, um, điểm mù của mình. Lưng là cái quá khứ và cái điểm mù thì mình không thấy được, hoặc là quá khứ tức là nó phía sau. Et maintenant on tourne 380, 360 degrés pour regarder, pour observer, pour prendre conscience de tous les angles de notre personne, de notre obscurité, du passé, mais aussi des points morts, zones obscures, là où on ne regarde pas, où on ignore complètement. Last one. Now we do the crane, but this time we do one leg 5 times. Out. Thế hạt nhưng mà mình làm một chân 5 lần. And because we stand on one leg for 5 times, 5 reps or even more or less, but it forces ourselves to really keep ourselves centered, to keep ourselves balanced. When we do one leg and we change every time, one time every time, we don't really pay attention to how we need to put ourselves aligned. See? So when we align ourselves, our center, then naturally we have that balance. 5 and change leg, đổi chân. Khi nào đứng một chân rồi làm 3, 5 lần một chân như vậy á, hoặc là 10 lần á, thì nó bắt mình làm cái người của mình nó phải đúng, nó phải centered, tức là khi nào mình centered á, tức là cái là mình mới cảm nhận cái sự cân bằng. Nếu không á thì mất cân bằng, thì là một chân á, có khi mình không có cảm nhận được, mình không làm đúng lắm. Thì như vậy nó nhắc mình á, là luôn luôn mình phải có cái trung đạo. Therefore, this is about always center ourselves with the middle way. When we center ourselves with the middle way, then we find the balance. Not too much, not too less, or not too extreme. Everything has to have the balance. And again, remember about the knees. That's what it means. So balance between the mundane and let's change leg and the spiritual. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait la grue avec plusieurs répétitions sur la même jambe, 3 fois, 5 fois, 10 fois si vous voulez. Et donc ça nous oblige à trouver notre centre de gravité à l'intérieur. Et c'est pour se rappeler qu'on doit toujours s'aligner avec, on dit, le chemin du milieu. Chemin du milieu, c'est-à-dire être le chemin du milieu, pas trop excessif dans l'un et l'autre. Now change leg, đổi chân, last 5. I don't know if I count correctly, but I just assume I count 5. Le juste milieu, voilà, c'est comme ça qu'on dit dans le bouddhisme. Le juste milieu. Last one, right? I'm not even counting. I'm just doing it. And exhale down. Relax. Let go of all. Feel how the surface of the body becomes so heavy. Hoàn toàn buông hết. Cảm nhận cái da, bắp thịt toàn thân nó rất là nặng, thư giãn.
complètement relâché, détendu. Ressentez la surface, la peau du corps, lourd. Breathe gently into the navel. Thở lỏng mình, thư giãn và thở thiệt là nhẹ vào trong cái rúng. Respiration douce, légère, profonde, jusqu'au nombril. Feel the inner peace, serenity. Cảm nhận cái sự tĩnh lặng an bình nội tại. Sensation de paix intérieure et de sérénité. I am open, I am free. Tôi khai mở và tôi tự tại. Je suis ouvert et je suis libre. Open your eyes, mở mắt ra, ouvre les yeux, bao hàm vạn tượng. Embrace, embrasser tout l'univers, buông xả vạn duyên, let go, lâcher prise. Palms together, and humbleness and appreciation, we bow down. Nice. Thank you everyone, cảm ơn các bác, các anh chị, merci à tous. Do you have any questions? How do you feel? Est-ce que vous avez des questions? Comment vous sentez? Các bác khỏe không? Các bác có vui không? Có câu hỏi gì không? Questions? I wish you a wonderful Wednesday. Always remember today is a special day. It's a Veterans Day. France is Armistice Day, jour de l'armistice. So it's a day where we think about peace and not trying to. That's when we end World War I, right? So think about the war that we have inside ourselves and try to have the peace within ourselves and peace with the people around us, family, friends, and beyond, and even our enemies. Think about that, how we spread the peace around the world, starting from ourselves. And I think the teaching of the flow speak a lot about it. Heaven and earth, openness and compassion. All right, have a wonderful day, and I will see you Friday already.